Să știți că noi nu în zadar am urmărit această suită de curiozități despre Brazilia, pentru că avem deosebita onoare să salutăm Consulul Onorific al Republicii Moldova în Sao Paulo, Brazilia. Alături de noi este Flavio Bitelman. Good morning, Your Excellency. Welcome. Thank you very much, Daniela. Thank you very much for being present and for accepting our invitation. So, are you for the first time in Moldova? Because as I know, you have a small part of DNA in your blood. Yes, it's my third time. I came in 2006, Okay. 2018, and now is the third time. And my four grandparents were born in Moldova, and my father was born in Moldova. Actually, they were born at the Bessarabia times, Okay. before 1914. From my father's side in Chisinau, and they went to Brazil in 1930. And Okay. from my mother's side, my grandparents came to Brazil in 1910. So we are already a long time in Brazil. Let me tell you a short form story to everyone. Deci, excelența sa are rădăcini specifice Republicii Moldova. Este pentru a treia oară când ajunge în țară la noi. Pentru prima dată a fost în 2006, ulterior în 2018 și uite acum a revenit cu mare plăcere. De fapt, bunicii excelenței sunt născuți aici în perioada Basarabiei, de fapt. Părinții tatălui său au mers în Brazilia în 1930 și părinții de pe linia mamei în 1910 și uite că de fiecare dată vine aici cu plăcere și mi se pare cumva și firesc. So, what are your general impressions about our country? What do you think about people of Moldova? I love the people of Moldova. I love the wine of Moldova, the food of Moldova, Mamaliga. I love Mamaliga and I love Placinta. I love... And we work very hard to bring the wines from Moldova to Brazil. For 4 years was very hard to convince the people, but finally we have more than 25 wineries in Brazil from Moldova and 150 different labels of Moldova wine in Brazil. Wow. So we are doing very well and everybody loves it. Now that's really interesting. Hai să aflați ceva interesant. În primul rând, excelența susține că îi place tare mult în Republica Moldova, îi plac mult oamenii, îi place mămăliga, îi plac plăcintele, îi place tare mult vinul și a încercat de o bună perioadă de timp să aducă această cultură vitivinicolă în Brazilia și uite că le-a reușit. Deja sunt peste 25 de vinării care au reprezentanți acolo în Brazilia, sunt peste 120 de titluri de vin. Uite că timp de 4 ani oamenii s-au familiarizat. Why did it took 4 years? Because the people in Brazil is used to import from Argentina, Chile, France, Portugal, Spain, Italy. Also good wines. Good wines. But so when I spoke about Moldova, say, oh, we have already a lot of wines here. We don't need another one. Okay. But then one day I found a bottle from Romania, and I discovered the gentleman who was importing Romania wine, and I convinced him to come to Moldova for the wine festival in the first week of October 2019, and he got in love with the wine of Moldova and start bringing to Brazil. Să deschidem și paranteza acestei istorii. Oare am întrebat de ce a durat tocmai 4 ani pentru a familiariza cetățenii din Brazilia cu vinurile noastre. De fapt, Brazilia avea deja o tradiție foarte bine înrădăcinată să importe vin din Argentina, din Chile, Portugalia, Spania, dar după ce a făcut cunoștință și cu vinurile noastre, au decis să aducă câteva sticle și pentru Festivalul Vinului, care s-a organizat în 2019 într-un weekend din luna octombrie. Okay, so now let's talk about our citizens in Brazil. Do we have a Moldavian community in there? Do they meet together? Do they party together? We have a lot of people from Bessarabia that came to Brazil. Many people don't say I'm from Moldova, but my family came from Russia or came from Romania or came from Soviet Union, and they are here. And we have Jewish descendants, we have German descendants, we have Bulgarians descendants, we have Armenians descendants, so we have descendants of many minorities that moved to Brazil in the beginning of last century. And a very good news for you, Moldovans don't need visa anymore to visit Brazil. Hold on, we will talk about this in a short time. Deci este important să înțelegem că există o comunitate de moldoveni în Brazilia și de fapt ei spun că vin din generația de basarabeni. Vorbim aici de procesul de migrație amplă de la începutul secolului trecut, pentru că au și urmași evrei, germani, care s-au strămutat încolo. Și uite că acum vorbim și despre anumite
anumite reforme. Now let's talk about this super project. I know it was your personal desire, your personal project since March 2022. The Moldovan don't need a visa to travel to Brazil. Why did you do this? No, it was first Brazil and Moldova signed an agreement in 2013 to stop visa, but it was just a formality and nothing happened. Suddenly Moldova applied that because when I came here in 2006, I need an invitation letter and then I could do a visa at the airport. A bureaucracy process. Yes, but I need an invitation letter. Without an invitation letter, the Brazilian couldn't come to Moldova at that time, 2006. But then after 2013, Moldova started to change, but nothing happened in Brazil. So I said, what's going on? I spoke with the Minister of Foreign Affairs and said, now it's in the hands of the parliament. So I work with the parliament people and they approve. But they, so now it's finished? No, now we have to go to the Senate. And then I work with the Senate. When the Senate approves, I say, that's it? No, now the president must sign and publish in the... And it was hard to ask the president of Brazil to sign. But finally, he signed, published, and now Moldova can travel to Brazil, no visa. Așa, hai să vă spun mai multe detalii, începând cu anul 2022, dacă e să fim ceva mai exact, începând cu data de 13 martie anul trecut, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Brazilia fără viză și pot tranzita această țară sau pot rămâne acolo pentru o perioadă de 90 de zile. Procesul a început în anul 2013, atunci când utilizând sau făcând uz de relațiile diplomatice între Brazilia și Republica Moldova, a fost semnat un acord, pentru că prima dată excelența sa, venind în 2006 în Republica Moldova, avea nevoie musai de o invitație, pentru că altfel nu avea dreptul să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Și de atunci a pornit acest proces foarte amplu, care s-a finalizat în martie 2022 și uite, de atunci oamenii din Moldova pot călători acolo fără de viză. What was the impact of this action? No, first, Brazilian now also can come here, no visa, and we are waiting for the Moldovas to come there. We didn't approach too many Moldovas yet, but we have some Moldovas, real Moldovas in Brazil, in our symphony orchestra. We have people working in different fields in IT, technology. So we have some Moldovans in Brazil, but not huge. And we have some Brazilians here too, playing soccer, even in the Sheriff team, when Sheriff won from Real Madrid or Barcelona, we have 3 Brazilians in that team. Ok, deci impactul acestei acțiuni, acestei reforme a fost unul care încă nu se resimte foarte mult, încă nu călătorește lumea în exces, dar sunt foarte mulți moldoveni care lucrează în sectorul cultural, în sectorul IT, în Brazilia. Același lucru se întâmplă și în mod reciproc, pentru că avem cel puțin 3 fotbaliști din Brazilia care joacă aici în Republica Moldova. Now I know you feel a special love for our country. I would like to remember the special day, the Independence Day, when you projected the flag of Moldova on one building in Sao Paulo. It was very difficult. I have to ask permission to put in that building. That building in Sao Paulo, in Avenida Paulista, is a little bit like the Empire State Building in New York or the Tour Eiffel in France. So it's an iconic building. So I had to ask permission for everybody to approve, and then we couldn't put words, only images. So first I put Moldova 30 years. I say, no, you cannot put words, only image. So I put the flag, I put the symbol of Moldova with the tree, and I went to the top floor in front of that building with a drone, and I did a video of that experience, and it was very nice. We had more than 50,000 people watching and more than 3,000 people sharing all over the world. Very nice. Actually, we have that images. O să rog și colegii din regie să oferim imagini celor de acasă, pentru că în momentul în care Republica Moldova a împlinit vârsta frumoasă și tinerică de 30 de ani, Excelența a organizat o acțiune care a fost acceptată și urmărită cu nesați de mai bine de 50.000 de locuitori din Sao Paulo, în momentul în care ei au decis să proiecteze drapelul Republicii Moldova, simbolurile țării
călătoriei noastre pe una dintre cele mai importante edificii din Sao Paulo, iar excelența sa, Flavio Bitelman, a urcat pe un acoperiș de vis-a-vis și cu ajutorul dronei a realizat acest filmuleț și cu un mesaj de felicitare. Bine, vorbim și despre o clădire care are o importanță majoră în infrastructura din Sao Paulo. A fost nevoie și de a cere permisiune, dar uite că s-a acceptat acest lucru. Let's talk about the initiative of including Moldovan films in the cinema festivals in Brazil. I've heard something about that. Yes. First, we have a festival online for the last 3 years, and we put already 3 different movies in those internet festival online. But then last year I heard from Natalia Turcanu from the Moldova Incoming Tour Association about the beautiful film Moldova, a small country with a big heart. And I was crazy about that. I asked permission to bring to Brazil, and the film was spoken in Romanian and with subtitles in English, so I had to translate everything to Portuguese. I did personally you did it personally? that. I did personally that. So after everything was already in Portuguese, I sent back to Moldova. They put the Portuguese subtitles, and I organized a theater with 200 people to watch, and I was doing a speech about Moldova for 15 minutes. Then the Ukrainian consul spoke, the Swedish consul spoke, and the Azerbaijan ambassador spoke. Wow. So we did a beautiful it was a huge meeting and then we put that film in the internet for a while, so more than 2,000 people could watch. Să vorbim acum și despre promovarea artei cinematografice din Republica Moldova în Brazilia. Deja de 3 ani, excelența sa încearcă să promoveze filmele realizate în Republica Moldova, dar după ce a auzit despre lansarea filmului Moldova, țară mică, inimă mare, un film documentar realizat aici în Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina, care a început pe 24 februarie anul trecut, excelența sa a decis că trebuie să-l proiecteze și acolo. Astfel, el personal a subtitrat acest film pentru că el era în limba română și a fost nevoie să familiarizeze și publicul băștinaș cu acest film și această întâlnire a fost mai mult decât una cinematografică, pentru că, pe lângă faptul că excelența s-a avut un discurs de 15 minute în care a prezentat țara și cum s-a implicat în această perioadă, tot acolo a vorbit și consulul Ucrainei, a fost și ambasadorul din Azerbaijan și uite așa s-a promovat în mod foarte frumos. Now I've heard something else. Is that true that you want to bring a production company in here for a movie? Yes, there is a group, I don't know if everybody heard about Baron Hirsch. Baron Hirsch was one of the richest men in Europe in the beginning, 1890, 1900, and his son died, and he was very emotional about that, and he decided to buy some land in Brazil, Argentina, Uruguay, and bring the poor people from Moldova, from Eastern Europe, to live there out of poverty at that time in the beginning of last century. And so he brought a lot of those peoples to Erechim, to few farms in the south of Brazil, and we call that people from the heritage of the Baron. And so these people are doing a movie about the story of this gentleman and how he brought a lot of people to Brazil. And these people, actually, they wasn't very good in working in the land. So in the beginning they were working in the land, but then they went to retailing, to industry. They extended. And now they become, some of them are millionaires in Brazil, very successful people. And so they are making a film about this gentleman and his story. And they are coming here at the end of April, beginning of May, to interview some people here about that. So we are waiting for you
Yes. To talk about this movie, pe final de luna aprilie, la începutul lunii mai, în Republica Moldova va veni o echipă pentru a realiza niște secvențe ce vor fi inserate într-un film despre baronul Hirsch. Este vorba un bărbat foarte bogat care a decis să cumpere mai multe terenuri în sudul Braziliei și acolo a încercat să adune oameni din mai multe regiuni sărace, să-i scoată din lumea sărăciei și uite așa să-i inducă să lucreze pământurile, deși mulți dintre ei ulterior au ajuns să lucreze în rețele internaționale, mulți dintre ei sunt inclusiv milionari și o parte din ei sunt din Republica Moldova, așa că pe final de aprilie vor veni cei din stafful filmului pentru a realiza niște interviuri. So, for the end, what do Brazilians know about Moldovan people? When I start being an honorary consul of Moldova in Brazil, when I spoke about Moldova, I say, where is Moldova? We don't know what is Moldova. Suddenly, with the Ukrainian war, everybody was worried about the Ukrainian war, and they realized that Moldova is next to Ukraine. So they start inviting me to speak about Moldova and the war in the television, and I was invited for 10 different televisions network, and then Moldova started to be a popular country. So we spoke a lot, and now everybody knows where is Moldova, what we do, about the wine, because all the time, even talking about the war, I say, don't forget we have the best wine from Moldova, we have a beautiful scenery, and even this movie, Small Country, Big Heart, I was so impressed about these guest houses that last Sunday I went to close to Nitros River to visit one of the guest houses there, La Lova. Yeah. Beautiful place, beautiful, Very everything nice. in stone. I was enchanted. Este păcat că totuși multă lume află despre Republica Moldova, că suntem o țară mică cu inimă mare doar în contextul războiului, dar un lucru este sigur, dacă până acum, până la începutul războiului, cei din Brazilia mai puține cunoșteau despre frumoasa noastră țară, atunci, imediat după ce a survenit conflictul armat, excelența sa a început să fie invitată pentru a vorbi despre Moldova, pentru că este în strictă vecinătate cu Ucraina, pentru a relata despre țara noastră și, evident, excelența a discutat de fiecare dată nu doar despre război, discuta și despre faptul că avem vinuri foarte bune, că avem oameni foarte buni și în legătură cu acest film documentar, Țară mică, inimă mare, a reușit deja să și meargă la una dintre căsuțele care au oferit refugiu și un azil frumos pentru oamenii care fugeau din calea războiului. About Brazil, we know we can borrow good football, great coffee, passionate dancers, good writers. What could you take and learn from Moldova? I can learn that the people are very nice. You have a lot of IT people here, very smart, working IT all over the world. Even I have a cousin here, Jana Perlova, who handles a company from Denmark here, taking care of IT for Denmark. So you are very smart in that field. You have good musicians. I went Sunday night to a beautiful ballet. La Silfida? La Silfida was beautiful and dancing beautifully. So it's a great country with a lot of things to do, a lot of transformation. I hope Moldova becomes part of Europe soon as possible. I was asking my friends, some people saying 10 years, 7 years. I hope in 3 years we'll become part of Moldova. Maybe this war can push a little bit the process. Let's hope for peace, first of all. Yes, and I hope Miss Maya Sandu do a great job as she's doing now, and I desire all the best for her and for Moldova people. Și dacă noi putem prelua de la brazilieni calitatea fotbalului, savoarea cafelei, nume de scriitori importanți, atunci excelența sa, Flavio Bitelman, susține că și ei pot prelua câte ceva din Republica Moldova. Oamenii sunt foarte deschiși, oamenii sunt foarte buni și avem oameni talentați, mai ales în sectorul IT, pentru că ne merge și nouă capul foarte bine. Suntem buni în acest domeniu. Speră și el tare mult să ne integrăm cât mai mult în comunitatea europeană și a dorit mult succes conducerii actuale. Your Excellency, thank you so much for being present today. My pleasure. I'm and very we are happy. waiting for you next time.